this one they were saying that I was wrong to harass a teacher there. I didn't harass anybody. We are telling to do the right thing. Day school, head teachers should know day schools, they are free. They should not ask any child anything for that child to end up some. And in any case, hata mtoto ameenda huku already 22,000 imetuma kwake. Why do you want to just away a child for because of 6,000? Already umepata 22 yake iko huko naye. Waende wangoje bwana, wasituletee siasa sisi. President amesema very clear, we must follow the instructions of the president, and I'm happy president amesema kama mimi nilikuwa nimesema hapa, mimi ile kitu nilikuwa nimeona, hata yeye alikuwa ameona hivyo. So wacha walimu wasituletee siasa hapa. Asante sana. Karibu sana kwanza kwa ofisi hii yetu ya Nakuru Town West Constituency. Tumefika hapa leo asubuhi, nataka kushukuru kwa sababu mmefika. Ile sababu imefanya pengine mmefika, nilikuwa nafikiria tuongee kuhusu maneno ya hii grade 10 senior school, wale watoto wanatoka junior school wanaingia grade 10. Nataka kusema ya kwamba saa hii kwa constituency hii ya Nakuru Town West tumejaribu sana, na mimi nikiongea saa hii naona watoto karibu wote, percentage kidogo sana wamepaki hawajaenda form 1s, wale tunaita senior grade equivalent form 1s at that time tulikuwa tunawapea 22,500 na kila msasi alipata. Wale watu wote walifanya application walipata. Tulikuwa tumefungua hapo mapema, na mimi nataka kusema ya kwamba ukiangalia hii makaratasi yote hapa juu, hao ni wale wamepata 22,500, na so far tumechukua watoto kama 3,000 wamefika 3,000 as I talk today, kwa sababu kwa wengine walikuwa wamepaki wachache, ndio naona wazazi wamekuja hapo chini. So wazazi wale wamefika hapa na watoto yao tumepeleka kama 3,000, na wote 3,000 wamepata 22,500. Iko wachache sana walikuwa wanapata 15,000, kwa sababu au unakuta ni wale watoto walikuwa wanasomea boarding schools huku nje ya Nakuru Town West. So hao tukasema tuwapatikini ni wachache, they are just very few. So wakati tunaanza kupeana hii pesa, tulikuwa tunataka tupeane hii pesa from last year wakati mtihani ilitoka, lakini unajua mtihani ilitoka vile nilisema juzi, mabarua admission letters zikachelewa kidogo, hiyo ikabidi tuanze kukimbia, lakini as I'm talking today, karibu wazazi 3,000 wale wamepata ni wachache, ndio watakuja kuenda kuchukua macheki zao baadaye. Nataka kushukuru serikali pia, kwa sababu sasa nilikuwa hapa chini niliongea sana, nikasema serikali itusaidie watoto waende shule, and my suggestion was wacha tukue na free secondary education, free from primary to secondary, wacha ikuwe free, kwa sababu what the president had done, amefanya kitu mzuri sana, namshukuru sana. This is one way of assisting poor parents waende shule, na mimi nataka kushukuru serikali sana. The head of state alienda akasema watoto waende shule bila school fees itakuja baadaye. Watu wengine pengine hawajaelewa ni nini president alisema. President ya kusema free education, alisema watoto waende shule as parents look for money. So we didn't stop looking for this money. That's why we are here, even trying to see whether we can have these checks. So wazazi wengi, unajua, na watu wengi wanasema president alisema watoto waende kusoma bure. Alisema watoto waende shule as parents and maybe stakeholders, like, you know, a member of parliament is a stakeholder in education because we give bursary, so that ndio watoto wakienda shule sisi tupata nafasi. You can see these are many checks here. These are some of the checks which we are going through. Inaona iko Nakuru High, iko whatever. Hii ni wazazi baada hawajakuja kuchukua cheki zao, kwa sababu wengine walipeleka watoto shule. So what the president said, watoto waende shule as parents and the stakeholders make arrangements on how to get the funds for these students, because honestly
We cannot say that the president has said watoto waende shule when we don't have a program on how these kids are going to be fed. Watakula nini wakienda boarding? Lazima sisi kama viongozi, mimi nikikuwa member of parliament ya Nakuru Town West constituency, I must make sure that ile program nilikuwa naye ya grupia watoto 22,500 lazima niikamilishe, kwa sababu ukituma watoto ni sawa, tuma watoto waende shule. President amesema because sasa directive hii watoto wataenda kukula nini. So nataka kushukuru president sana, amesema watoto waende shule, lakini as parents and stakeholders like myself tutafute pesa tupeleke kwa hiyo shule vile tulikuwa tunapeleka. Unajua, nimeona watu wengi wanaanza kufurahi kusema at president amesema watoto waende kusoma free. President hajasema watoto waende kusoma free. Yeye amesema watoto waende shule as we look for funds. Therefore, nataka kusema kutoka Nakuru Town West constituency, nataka kushukuru president sana, amefanya kitu ya muhimu sana. Watoto already wameenda shule, hata wazazi wakikuja hapa chini nilikuwa nawaambia peleka watoto, wengine wamepeleka, na mimi nataka kushukuru walimu sana, kwa sababu wale watoto wameenda shule kutoka Nakuru Town West, walimu wengi wamenipigia simu na nimewaeleza, nasema tunaendelea kuprocess step basari ile ilikuwa imepaki na watoto wame remain wako huko shule wanaendelea kusoma. Changamoto ile nilikuwa nimesema, shida nilikuwa nimesema hapa juzi, nilikuwa nimesema hapa chini ya kwamba uniforms, watoto wale wanaenda kulipa uniforms ya shule, ile nilikuwa nimesema walimu wana exploit teachers, not teachers but parents. Unakuta mtoto amekuja hapa nimemlipia 22,500, lakini mtoto akienda shule anaambiwa uniform peka yake ni 26,000. Kama hii mtoto amekuja hapa nimemlipia 22,000 na ana atatoa 26,500, around 26,000 ya uniform wapi? So ndio tukasema hii maneno ya uniform lazima turudi tena kama serikali ama kama viongozi, tukae chini tuone ile watoto wanaenda shule na maneno ya uniform watakuwa wanalipiwa uniform namna gani, because we cannot allow head teachers to exploit parents by telling them that you want to pay 26,000 in a place ndio upate uniform. And my suggestion is, the president was very clear and I really support him that hii maneno ya uniform is another corruption in secondary schools. Mimi nataka niseme hivi, wacha tukue na free education in primary and secondary, so that hii pesa yote ya CDF, you can imagine parents coming kukuja kuweka laini hapa, wanakuja wanajaza forms, we start doing vetting, we start calling them here, is the same amount, the same money which will be sent from the treasury or from the national government to schools. Because let's say for example, if we look at maybe Nakuru boys, I can see we are sending almost 15 students there. If from other constituencies they send other numbers like that, let the teacher combine and say that I have 500 students who have come to this school. Wacha hii pesa yote toke kwa national government ingie Nakuru high school. Mzazi akipata nafasi ya shule admission, asike mtoto yake ampeleke Nakuru high school. So what I'm saying, let's corrupt all the people who give bursary, that is CDF. Let's corrupt the elimu scholarship. Let's corrupt ile ya county. Let's corrupt help. But even help, even university kuwe the same like you. So that the president as mama aseme we have free primary and secondary education free. We don't, mtoto akipita shika mtoto mpeleke shule. On top of that, wacha serikali iende tafute njia ya kupeleka uniform, because if we are going to kumaliza maneno ya corruption, uniforms, wacha tukue na shule, tuseme ni Nakuru high school, wakati watoto wanaenda hapo, wacha watoto waende wapimwe the first time wanaripoti bila uniform, tukue na tailors wapima hawa, so that we have a central place. Kama serikali iende kuwe na factory ya kutengeneza uniforms ya shule ya mashule Kenya. I was even thinking that if we can have even common uniform, lakini inakuwa na patch tu inaandikwa Nakuru High, inaandikwa whatever patch, hata kama ni patch peke yake, because
if we can have free primary education and secondary, wazazi hawatapata shida. You can imagine hii wazazi wote wako hapa. Then now hii pesa yote inakuja inalipo inaenda huko. Kazi ya mzazi peke yake ni kununulia mtoto ile shopping kidogo kama ile sabuni na nini kuenda nayo. Because hii masomo itakuja kuwa ni ya matajiri peke yao. Why am I saying so? Mtoto kama ameitwa Nakuru High, a very expensive school and a very good school, lakini mtoto alikuwa anasoma Kaputembo Primary or heshima, a public school in Nakuru Town West. Mtoto huyu hawezi kuafford ile pesa, anaenda kuingilia naye kwa ile shule ameitwa pale. So nikaangalia nikaona, let the president go ahead. This is a positive thing he did. Let him go ahead and say that from next year we are going to have free secondary education, just like the ones we have in the primary. And then an issue now arises when the president has given those instructions. We are told to follow. Unajua sisi president yakisema tunafuata. So what has happened in Nakuru County, and I can say it's almost a sad thing for some teachers, not all of them. There are some teachers who are very cooperative, even without, actually even before the president said about admitting students without school fees, some of them were admitting the students. Now, when we come to day school is completely free. Day school completely free. Hakuna, you are not supposed to buy anything when apart from uniform. Like now, you find some head teachers that have converted the arrangement they have with their parents. You know, this arrangement of 15,000 per year, that's around 5,000 or something per term. That's an arrangement between the parents and the head teachers. It has nothing to do with the government. But we said we can supplement by giving these students some small amount of money. We call it the lunch fee. But it's not mandatory. It's not. And you know, the teachers are turning it to be mandatory. That's why you could see when students who are being admitted, they have admission letters, they go to school, even those ones who are reported their uniforms. A child is in full uniform. Instead of reporting to schools there, they were coming here. This one, that the head teachers are sending them away, that because they have not paid lunch fee, they call it fees. Lunch fee is not fees. This is an arrangement between the teachers and the parents, which is optional. If you don't want your child to go and eat in school, you are at liberty to allow your child to carry food to school. You know, the reason why we have day schools is that they commute from home. So they are assuming that 1 hour where kids are home to eat there, a child can walk to the nearest home and eat, if you are not able to pay money for lunch. But teachers have made it compulsory that you must pay for 6,000 or whatever amount per term so that you eat in school, which is not very bad. But you cannot deny a child who is coming day school ukataze yeye umwambie ati huwezi kuingia class kwa sababu hujalipa pesa ya chakula. That is illegal and is not acceptable. That's why I took a child from here. And I think I will have that clip, I will play it for you. Ndakuachezea hiyo clip muone hapa. Some children were coming to report to me here that they are in full uniform. Walimu bado wamekataza wasiingie. And some parents were waiting in that school. Some of them were coming from the same school. So when I called the parent, nikamwambia nipe namba niongee na hiyo mwalimu, alisema mwalimu is very busy admitting students who are paying. Those ones who are not paying tumeambiwa tukae kando. So I decided to live here with those other parents to that school. Sasa nilifika hapo nikamuta nikamwambia niambie criteria ila anatumia kukataza mzazi mtoto asiingie na mzazi yako na uniform. That was even before the president alikuwa amepeana instructions that watoto wakubaliwe kuingia shule hata bila uniform. So wakati nimekuwa hapo, I told the deputy head teacher who was there, who was at meeting, nikamuuliza maswali.
So when I hear that some people are saying that the Arabs thought I went there that I did something wrong, then I think it is like those people don't know their work as well. They are supposed now hao ndio inatakikana watetee hii watoto kama nilikuwa napeleka. Hiyo ni kazi ya hiyo kupet. Hiyo kusaji ya nati ya watu wanatetea walimu, inatakikana pia watetee watoto. Mwalimu anajua leo schools day schools ni free. Wameenda hapo umekataza mwalimu mzazi amekuja kwa member of parliament. What do you expect him to do? Nimwambie enda, na mimi najua sheria. Najua ya kwamba day schools are free. So nikaenda hapo nikamuuliza, and to make even things worse for that school, the school I went to, mtoto hiyo mwingine alikuwa amelipa hiyo pesa inatakikana ya lunch. Alikuwa amelipa 5,000 and something. Alikuwa amenunua uniform. Alafu yeye akamwambia wewe and bring ukuje na tracksuit. Why do you want the tracksuit for a child to come to school? I mean, do we take kids to school so that we end kulani sports? Why do we take school? The first thing you take a child to school aende kusoma, si ndio? So ukianza kumwambia atuwapi tracksuit na mzazi amekwambia ana umweleza umwambia hata mtoto akue na tracksuit, nani alikwambia mtoto atataka kwenda kufanya PE? The first thing mtoto anaenda ni kusoma, si ndio? So hata nyinyi watu ya habari, watu ya newspapers tusaidie pia. When you find people complaining unnecessary on things which are not there, tell them the truth. That member of parliament didn't do anything wrong. Because what wrong did that do if kids are coming here wearing uniform of a certain school, they are coming from my constituents. I've called the head teacher there, he tells me in a meeting. The one who is supposed to receive the kids tells me, he tells those parents that I am busy at the meeting, those ones who are home and what is the work of a member of parliament? Let's go back to the work of a member of parliament. We represent the people. Which people came here? Would I just close my eyes and tell them that they should go away? Now, things became even easier when the president gave those instructions that students should go to school either with or without uniform, with or without school fees. But I've told some parents it's not good to do that. We have told them that let them admit the students. This morning I was admitting students on phone, wale wanaenda Koirer. Mzazi amepeleka mtoto, nimempea cheki ya 22,500, yeye ameshika cheki amepeleka mtoto mpaka pale, nothing. Hakuna kitu amebeba. So nimeambia yule mwalimu admit those students, call to me so that we can get some box, tupate boxes, tuwarudia kitu kidogo, hata nguo kidogo kidogo, namna hii waendelee kusoma. So wale watu ya kupet, najua mko na elections on Saturday. Don't use petty things like that one. Kwenda kusema ati Mheshimiwa Arama ameenda kwa shule. I didn't harass that teacher. I have the clip here, I will put it on so that you can listen. Harassment is asking questions. If you come here and ask me questions, that's not harassment. I just had that teacher to tell me why he's not admitting students who are in uniform and these are day school. I can put the clip here for you. I will play it for you so that you can hear it. Kama wao wanataka kura ya kupeti ile itafanywa Saturday, wasiende kuanguka, wacha waende wafanye, wasilete maneno ya siasa yao ya kuchaguliwa na siasa ya mazuri na ya waheshimiwa. We are here, we represent the people, and those are the people I represented when I went to that school. I think that goes to you people. And tell them that mimi si mtu ya siasa ya kwenda kufanya siasa na walimu. I don't do that. But if a teacher makes something which is not right, I will be right away there. So watu wanaenda from grade 10 day schools, you can see we have given them 6,000 na ni wengi, they were almost 1,800 na wote pesa yao ndio ngine imeenda, ngine ndio tunatengeneza ndio mzoto tu watoto waendelee kukura. I'm assuming that if I'm giving 6,000, the county government will also give around 5, for example, or 6, that is 12. And then the parent can look for 2,000. Unajua watu wengi, somebody was telling me that some constituencies in somewhere there, they are giving free. If I could not give 22,500 from once, well, to grade 10, imagine I can feed all of these students with 15,000 without even them paying even a penny. But what will happen with these poor children who are supposed to go to boarding school in good schools? They would not go.
So nataka kushukuru sana, nataka kuambia president wetu to support him. One time I told someone that when the government does something good, we applaud it and say president umefanya, na kama hajafanya tutasema hujafanya. Lakini kwa hii maneno ya education nataka kumshukuru sana kwa sababu amefanya, na mimi nataka nimwambie aendelee namna hiyo. Ile scorecard alikuwa anasema, mimi nafikiri education this time scorecard amepata A. Hii education amepata A kwa sababu amesema watoto waende shule bila uniform, but hiyo does not make parents and the stakeholders remember so parliament to keep quiet. These kids at the end of the day needs money when they are going there. Kwa hivyo tunataka kushukuru rais sana, amefanya kazi nzuri, ameingilia kati, watoto wanaenda shule. Waje sisi tujaribu mahali tunaweza, stakeholders na watu wengine. Mtoto akikuja kwako kama ana uniform, hata kama ni journalist, wewe mnunulie chakula, mnunulie nguo, aende shule, sote ndio tushirikiane pamoja. Hiyo ndio tunataka kusema serikali imefanya kazi nzuri. A parent came here compare 22,500. Mimi simjui because sisi hapa tukianza kupeana pesa ya CDF atuulizi mtu wewe ni kabila gani, atuulizi huo ulipigia nani kura, atuulizi huo umetoka pande gani. We don't. So wakati msasi amekuja hapa akakuja akachukua cheki ya, hata nyinyi mlikuwa hapa chini, I think those people who were here, I gave that parent akapewa cheki ya 22,500. So Saida amerudi na hiyo cheki akuja akaniambia mtoto yake amepelekwa Tenges. Hata taka mtoe Tenges nimwombee nafasi Nakuru West Primary. So ni secondary. Mimi nikamuuliza nikamwambia what's wrong with you? We cannot allow upate pesa umtoe mtoto boarding amepita umlete hapa West, Nakuru West. Nikamwambia hiyo haiwezekani bwana. Wewe enda tafuta pesa upeleke mtoto yako. Akasema hapana, sina, nilikuwa nataka nikuje ukuje kunipatia. Nikamwambia hapana, hiyo wewe. Nikamuuliza unatoka wapi? Akasema anatoka Kapkures. Wewe unaitwa nani? Wewe ni kabila gani? Akasema ni Mkalenjin. I said you people you don't even vote for me, but I didn't say that kwa sababu unapigia kura akose kupata ile 22,500. Yaani pesa yangu ya mfuko mimi ndio nataka ile mtu napea. You cannot come here uanze kuniambia ati nipe pesa. And you know, I don't know why some Kalenjin is very so bad. Nikisema ukweli ni ukweli. Hata president alienda huku kwa Garonzo akaenda akasema ati watu nyinyi amnipigie kura lakini nitawatengenezea mabarabara. What was the difference between me and him? Arabu wakale fulani, not all of them have Kalenjin who fought for me. Who said they don't vote for me? Unaona wakata ile clip mahali amesema amepata 22,000 ya wasemi. Unaona? Hata iko hapa, I will play it for you. Mahali nasema nimempea 22,000 hawasemi. Mahali nimesema ati wewe ni kabila gani wanauliza. Na hii kabila hata sijasema ati kwa sababu wewe ni Mkalenjin upate pesa. Alikuwa amepata pesa. So kama alikuwa amepata pesa, hii maneno ya wajinga fulani wanakimbia huko wanasema ati Arama ni mkabila ameuliza Wakalenjin wasema. And then guess wacha niwaambie leo. Sheria inakubali sisi kama tukipeana CDF, inakubali tupeane in regions. Mimi naweza sema region ya pale Kapkures na nini, hiyo inatakana ipewe pesa fulani. Mahali fulani kulingana na population ya watu. So nikiuliza wewe ni kabila gani, sijakuuliza ni kabila gani ati kwa sababu ukosa kupata. Kama ile mzazi angekuwa amekosa kupata ile 22,500 is when you can say mheshimiwa discriminate against one parent. But this parent amepata 22,500. Yeye anataka nimpe pesa yangu. Na Saidi nikamuuliza nikamwambia wacha hata ungeniona kando si hapa kwa hii watu. How many Kalenjins have assisted? There are too many. Wakati wanakuja hapa, me I don't even care where they voted. But kupata pesa, if you look, I want you to go through this list, muone kama hakuna Wakalenjin. So ndio mtu anasema ati ameenda kusema ati ameandika barua ati nisema nini? Hiyo ni vitu ya upuzi hii hatutaki. Hiyo watu ndio wako na ukabila. Kama huko na ukabila, wewe upeleka ukabila yako. Hii ni Nakuru County where everybody lives and it's our right to say where we are. Kuna principles wanasema the president amesema watoto waende shule hata bila pesa without anything, but some principles wanalalamika kwamba wanakuwa auction juu hakuna pesa. Maybe how should the government walikuwa auction kama wamefanya nini? How did you get new students? You get new students and before you even start feeding them you start getting auction. You know, the principles, this is what the president said.
The president said that dispersed 43 billion. Ama hakusema. He said we have dispatched 43 billion to schools. That's what the president said. So what the president is saying, continue spending the 43 billion in the one which has been sent to you as parents make arrangements to pay. That's what I started by saying. The president has not abolished issues of fees. The president has already said that we have sent 43 billion. Continue using the 43 billion as the government or as the parents, like CDF. We received money just yesterday. We are going to with the balance. So what the problem with the students admitted, they continue using the ones they have received as we get these ones. So those principals are just trying to be mischievous. Hakuna mtu amekuwa auctioned. In any case, how do you start getting auctioned when you have not even bought the food which the kids are home to take? That's a lie. Just like this one, they were saying that I was wrong to harass a teacher there. I didn't harass anybody. We are telling to do the right thing. Day school, head teachers should know day schools, they are free. They should not ask any child anything for that child to end up some. And in any case, hata mtoto ameenda huku already 22,000 imetuma kwake. Why do you want to just away a child for because of 6,000? Already umepata 22 yake iko huko naye. Unajua kila mwalimu day school, secondary schools they get 22,000 per child. So if the child wametuma hata nusu ya hiyo because they said they have sent 50 half of that, that's 10,000. One mtoto ataingia mara ya kwanza na akule hiyo 10,000 yote. Waende wangoje bwana, wasituletee siasa sisi. President amesema very clear, we must follow the instructions of the president, and I'm happy president amesema kama mimi nilikuwa nimesema hapa, mimi ile kitu nilikuwa nimeona hata yeye alikuwa ameona hivyo. So waja walimu wasituletee siasa hapa.